twali twogeraganya n'abasomesa bano twali tubateekateeka nga tubabriefinga naffe kyatukangamu ko tukati bagenda kujja natuyamba ne bajja ne tukiriziganya nabo nti ebigezo bya Uneb tebiri part of the industrial action gye bakola ki gye balimu ffe ng'ekitongole tukolagana nabo bulungi era baba supervising ebigezo okuma ebigezo bino kiringa kyabwannakyewa teguli mulimo gubakola buli ku mainstream bakikola nga kyabwannakyewa naffe tubawo just akasiimo okutuyamba okukuma ebigezo bino mu nnaku zino entono abasinga bakola ennaku zibeera nga 5 tebakolera bbanga ddene nnyo so netukizigana nabo era nebatukakasa nti bagenda kukola ki bagenda kukuuma ebigezo bino era ku makya ga leero wenzijidde wano tusoose kusuuliza nkesi mu bifo ebisinga with our area supervisors batukakasa nti nno ba scouts gye bali ne ba invigilators gye bali ate nga ne basomesa betukola ki betukolagana nabo so tulina obukakafu at least nti kweno level tetugenda kufunawo buzibu era twagala obbasaba era twebazizza nnyo kubanga batuyambidde ddala twagala obbasaba nti ne ku level ya PLE nga tutandise awamu ne siniya ey'omukaaga tubasaba era babeere nga tukolaganira wamu naye nga tukkiriza nti no tumanyi nti no gavumenti ensonga zino erizikwasaganya all our stations. So we are sure that everybody was able to receive the papers and the weather has also been very good. And our theme this year, we are maintaining the same theme for last year, is embracing security and holistic assessment of learners in a dynamic environment. We continue to call upon stakeholders to be keen on the security of examinations, as that's the only way we are going to uphold the sanctity and sacredness of our examinations as well as certificates. This is the only way that we are going to ensure that the learners that pass through our systems are also authentic and that the same learners have hold the same values as is going to be reflected as it's the reflection of the grades on the certificates. At the same time, we also want to ensure the learners we are going to send out are also assessed wholesomely. The new curriculum emphasizes the issue of wholesome assessment. That's where the learners have to do continuous assessment as well as project work and then the end of cycle assessment. For these learners, this is the second cohort of learners under the new curriculum, and we are assessing them based on the continuous assessment, which is 20%, the project work, which is a standalone, and what they are doing right now is out of 80%. By registration, all the learners had to ensure that we had to have all their CS scores. So I'm happy to report that all the candidates we have the CS scores for all the candidates because it was a major requirement for you to be able to register. We have been able to register a total of 432,159 candidates for this level of UCE, and out of these, 52.7% are females, while 47.3% are males. 670 are males. And we also have SNE candidates out of this candidature, and these include, 779 candidates who have special needs requirements in the various categories. Some of the categories include 28 SNE learners who are blind, 60 who are deaf, 113 who have low vision, and 73 who have severe handicap conditions. The rest have other conditions like health conditions like asthma, or even people who cannot be able to sit for a long time in an examination to finish the 2 hours. We therefore give them an extra 45 minutes. We are employing a total of 190 personnel to support these learners as per their requirements. We are also providing braille answer sheets for those who are blind, large print question papers for those with low vision, and for the deaf, we are assigning them sign language interpreters. With those who have dyslexia or reading and writing problems, we are also availing them with transcribers. The board has deployed 1,452 scouts to help with the supervision of the examinations, and these are mainly practicing teachers from the teaching profession, like we always do. We have also deployed about 20,000 invigilators who are also practicing teachers. And we are working with 546 security personnel to help with the supervision and the monitoring of the examination. All these together are going to help us oversee the safe conduct of the examination throughout the country. As a board,
We are very grateful to all the teachers who have been turning up for all our briefing sessions over the last 1 week or so. We were briefing the teachers in different locations and different places, but all of them turned up in good numbers, an indication that they are willing and ready to work with us during this season. During that time, we did appeal to them not to connect the supervision of examinations to the strike that they are having, to the industrial action, and they did agree to our plea, and we are confident that they are going to be in the field to conduct the examinations, as indications are all over the country, because as of this morning, all our centers had people who are supervising, including scouts and invigilators. So as a board, we do sympathize with the teachers. We appreciate their concerns, but we also continue to appeal to them not to tag industrial action to the supervision of the candidates whom they've been teaching over the years. We therefore expect to work with them throughout the season, not just for the UC examinations, but also for the PLE and for USC examinations, as they shall be rolling out. We would like to caution the public against fraudsters who are aiding and abetting malpractice. The public is hereby cautioned against dealing with fraudsters who are out there trying to trick unsuspecting members of the public. Specifically, we want to caution them against unauthorized possession of any material purported to be a Uneb examination. And this is regardless of whether it is a true examination paper or not. According to the Act, this includes online sharing and possession of an electronic version of any such material. And if anyone is found with such content, whether it is right or not, they commit an offense under the Uneb Act, Section 24 and 25, that is the Uneb Act, Cap 259. Such a person is liable on conviction to a fine not exceeding 1,000 currency points, and that is 20 million shillings, or a term of imprisonment not exceeding 5 years or both. That is 20 million shillings, or a term of imprisonment not exceeding 5 years or both. Section 26 of the same Act provides that teachers, invigilators, and scouts or any other persons who assist candidates to cheat or negligently allow or fail to stop unauthorized assistance of candidates are liable on conviction to a fine not exceeding 1,000 currency points, that is 20 million shillings, or 5 years in jail or both. To members of the public, in case you are found transmitting any of this on the online transmission of such content, you too are liable to the same conviction. So we therefore want to ask members of the public to desist from sharing in such content. In case it comes to your phone, kindly forward it to police or to us, but do not go ahead to transmit more of that content, because you'll be seen to be aiding and abetting malpractice. We therefore caution you against sharing anything purported to be a Uneb examination paper, whether it's correct or not, because you'll be convicted. You'll be liable to any of these offenses. Anyone with useful information concerning malpractice or suspected cases of malpractice, we appeal to let us know through our toll-free lines, that is 0800 211 077. That's 0800 211 077, or 0800 111 427. That's 0800 111 427. Alternatively, you can kindly report to the police. Such a person will be protected by our whistleblowers police, and we shall be compensating you in case the information is found to be useful. As a board, we continue to commit to conducting valid, reliable, equitable, quality, and equal assessment of learners in learners' achievement in a professional, innovative manner, and award certificates which are internationally recognized. I thank you all for God and my country. Kati mu Luganda, olwaleero ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno ogw'ekkumi, tutandise ebigezo abayizi abasinye eyokuna batandise ebigezo ebyakamalirizo eby'essinye eyokuna bye tuyita Uganda Certificate of Education. Ku mulundi guno tulina abayizi bonna awamu bali 43,112,159 abeewandiisa okukola ebigezo bino. Ku bano tulinako abayizi ebitundutundu 52.7 nga bawala, ate abayizi 47.3 nga be balenzi.
abayizi kumpi lukaaga mu 779 be bano abayizi abalinako obulemu ku mibiri gyabwe era ng'ekitongole tubawa obuyambi baba beetaaga okusinziira ku buzibu baba balina ku mibiri gyabwe. Naye nga bonna awamu tubawa eddakiika 45 obayamba okumaliriza okuwandiika ebigezo obulungi. Mu bano tulinamu abayizi 6 nga bano abayizi 28 bano tebalaba, abayizi 6 bano bazibe b'amatu, ate abayizi 13 balina kye tuyita low vision abatasobola kulaba bulungi. Kati bano tubawa empapula nga zo nnene ddala ddala, tubakolera special printouts nga nnene nga batasobola kulaba papula nga luno olwaffe. Then tulina n'abayizi abalala 73 bano balina obuzibu ku mibiri gyabwe, nabo tubayambako buliso wabeerawo omuntu ayinza omuyambako okuwandiika nkesi tasobola kuwandiika. Ekitongole kiwa abayizi bano abali blind tubawa braille machines okusobola okuwandiika ebigezo byabwe. Then wabeerawo abalala betuyamba okubawa large print bengambye bali abalaba low vision. Then abatawulira abatasobola kuwulira tubawa sign language interpreters ayina abitaga okubayamba okubawandiikirako, tubaba transcribers abayamba okubawandiikirako. Abayizi ku makya bakola ekigezo kya geography paper 1 ate olweggulo bagenda kukola biology paper 1. Ng'ekitongole omulamwa gwaffe omwaka guno era gwekuusa ku bukumi bw'ebigezo n'okulaba nga tubuuza abayizi mu ngeri gye twandise hosa, mu ngeri yonna yonna nga tutunuulira omuyizi biki byayize n'engeri gy'ayinza okuba nga abiteeka mu nkola mu bulamu obwa bulijjo. So ebibuuzo bya curriculum eno empya kinajjukanya bano abayizi be bamulungi agwokubiri okutuula ebigezo bya curriculum eno empya. Era ebigezo byabwe questions zaabwe zibeera nga zituyita scenario questions. Omuyizi aba alina okuba nga akozesa kikyamanyi mu mutwe kyayize then n'akyanalyzinga bulungi okulaba nga asobola okukinyonyola mu ngeri gy'yandadde akozesezaamu bye yayiga okusobola okuvuunuka ebizibu mu mbeera eya bulijjo. So yenjawukana eriwo mu bigezo bya curriculum eno kye tugamba nti tuli kulaba nga tubuuza abayizi ebigezo mu nkola yonna yonna wholesomely oba kye twandiise holistic assessment. Ng'ekitongole twongera okukubiriza abantu bonna okulaba nga tuteeka obukuumi bw'ebigezo ng'ekintu ekikulu ku ffenna awamu, kubanga kino kituyamba okutaasa certificates zaffe n'ebigezo bye tukola n'okulaba nga certificates bye tuziwaayo zibeera nga zirina nga kyezoogera kyekyo ekituufu. Singa bona ogamba omuntu nti nno akoze bulungi naye nga in actual sense tasobola kuperforminga bulungi, biki byateekeddwa okuba nga ebiri ku certificate ye. So twagala obasaba abantu bonna mutwegatteko okukuuma ebigezo wonna wooli mu buyinza bwo mu busobozi bwo, labanga obukuumi bw'ebigezo obutwala nga kintu kikulu nnyo. Wonna awamu ng'ekitongole tulina abantu be tukolagana nabo okusobozesa okukuuma ebigezo bino obulungi. Tudeployinze abascouts nga basinga ku bano basomesa. Tulina bonna awamu abasomesa 1,452 be tukolaganye nabo abasomesa okutuyamba okukuuma ebigezo mu centers ez'enjawulo. Tulina n'abalala abasomesa category endala bano bakola nga ba invigilators, bano bakola ku district, babeera ku district level. Tulina balinga 2,000 be tugenda okukolagana nabo okutuyamba okuteekateeka rather okukuuma ebigezo bino. Tulina bannaffe aba security bali 546 be tugenda okukolagana nabo era nabo okutuyamba nga tukolera wamu nga ttiimu okutuyamba okuteekateeka ebigezo bino rather okukuuma ebigezo bino. Ng'ekitongole twagala okubaza bannaffe abasomesa kubanga ekisooka abasaale nnyo mu mirimu gyaffe gye tukola era tukolagana nabo bulijjo mu kukuuma ebigezo ne mu nsonga ndala nnyingi nnyo. Mu nnaku eziyise wiiki ewedde tubale tulina ze tuyita nga briefing sessions nga twogeranyako nabo n'obateekateeka okulaba nga bakuuma bulungi ebigezo ne banyumya biki ebyetaagisa. Bangi bajja nga betwabayita, in fact basooka ne betwali tuyise ne bajja ne kitulaga nti nno beetegeseteese oba beetegefu okuba nga bakolagana naffe okukuuma ebigezo by'omwaka guno.
naye twagala okwongera obbakubiriza okusooka okubeebaza mwebale okukkiriza kukolagana naffe kubanga tetukitwala nti kya bulijjo. Waliwo ebyali bigenda mu maaso mu social media nga bagamba nti abasomesa tebagenda kubeerawo, tebagenda kusobola kukuma bigezo bya UNEB olw'okuba balina ensonga zaabwe. Naye twayogeramuko nabo ne bakkiriza, era twagala okubeebaza olw'okukkiriza okukuma ebigezo by'abaana bano kuba mwe mbadde mubasomesa. So twebaza nnyo okukkiriza okolagana naffe mu kaseera kano ate era nga tezigenda kubeera nnaku nnyingi. Naye twagala n'obbasaba ne tunatuuka ku level ya PLE ne level ya senior ey'omukaaga era mujje mwongere okutwegattako okukuuma ebigezo byaffe obulungi. Abaana baffe basobole okumaliriza obulungi kiki kye batandika nga be mbadde mubasomesa. Twagala okulabula bannaffe abantu bonna okulaba nga mwewala okutambuza ebigezo oba mwewala okutambuza okubeera nga mubeera involved mu kye twandiise malpractice oba okugezaako okwagala okubbira abaana ebigezo oba okulabikanga atambuza akasasi wadde katuufu wadde si katuufu. Ogwo musango gwa naggomola okusinza kuteeka erya Uneb Act 259. Singa nno oneesanga nga oli mu kanyomera kubanga oli mu gaapu eyo n'obeera okugeza singa kabeera nga kazze ku ssimu yo kyetuyita electronic transmission, etteeka naawe likwata. So singa kaba kazze ku ssimu yo tujja kusaba tokongerayo kaweereza abantu balala. Baba kaweza omuntu omulala oba olaga nti naawe oyagala kukyongerayo mu maaso. Etteeka likiyita aiding and abetting malpractice. So twagala obbakubiriza abantu mwenna, abantu ffenna twewale okubeera okukola emizeejo egiyinza okulabika nga twagala okutambuza ekiyinza okuba nga ekigezo oba obuyitibwa obusasi wadde nga butuufu wadde nga si butuufu. Naye ng'ekitongole twagala obbakakasa nti teri n'omu agenda kufuna kigezo kino nga tekirina kutuuka nga kitwandise nga leakage. Naye wadde abamu baba bagezaako bajeekajeeka nga babagamba nti balinayo obusasi wadde nga si butuufu. Abantu abamu bayinza okubeera nga ne beesanga nga balowooza nti no kituufu ne batambuza ebintu ebyo, naye nga gwe musango gwa naggomola. Singa bakusanga gwakatambuza akongezaayo, etteeka lya Uneb ligamba nti basobola okuwa engasi ya $2,000,000 oba okusasula oba okusiba emyaka 5 oba byombi. Twagala obbakubiriza mwewale ensonga eyo. Etteeka lya Uneb akawaayiro 26 nako kakwata nnyo ku nsonga y'abasomesa ba invigilators ne ba scouts bana batuyambako okuuma ebigezo. Gwe naawe singa obeera ku ssenta ne wabeerawo okubbira ebigezo oba okulinga okubbira ebigezo ku ssente eyo, tojja kugamba nti tebikwatako, tojja kugamba nti tewategedde kubanga gwe mulimu ogukutaddeyo. So singa essomero ly'osupervisinga babba ebigezo ne babakwata, naawe omusango gujja kubeerako kubanga obadde nga tewakola mulimu gwo gw'oteekeddwa okukola. So banaffe ba invigilators ba scouts ffenna abagenda okumonitoringa ku centers etteeka litukwatako tulina okukola omulimu gwaffe. Singa bakwata oba singa essomero ly'osupervisinga balikwatira mu kubbira ebigezo, bwe bajja kukwata naawe omusango gwe gumu, $2,000,000 z'oyinza okusasula oba okusiba emyaka 5 oba byombi. So njagala okukubiriza bannaffe bonna be tukolagana nabo, bw'oba nga bakuwadde obuvunaanyizibwa ogenda kusomera okusupervisinga ebigezo, tukwegayidde laba nga okola omulimu gwo. So singa togukola ojja kwesanga nga etteeka ojja kwesanga nga okoze omusango. Singa wabeerawo omuntu yenna alina amawulire ageekuusa ku kubbira ebigezo oba kyoteebereza, tujja kusaba otuweereza amawulire ago. Oyinza okukozesa toll free numbers zaffe 0800 211 077 oba 0800 1-3-427. Omuntu oyo tujja kubanga tetujja kwasanguza, tuna kyetuyita whistleblowers policy ejja kubanga ekuprotectinga naye gwe tuwe amawulire gasobole okutuyamba. Era singa ganaatuyamba
Uneb ejja kubanga ekuwaayo akasiimo. Naye tugaana ate abatukubira essimu nga batubuzaabuza nga tuwaliwo kituufu kuba essimu ng'olina oba nga ati kyoyogerako kirinako obukakafu. Ng'ekitongole twongera okweyama tugenda kuteekateeka ebigezo mu ngeri ey'obwesimbu, mu ngeri ey'obwenkanya era mu ngeri ey'ekikugu okusobozesa abayizi baffe okulaba nga bafuna certificates ezikkirizibwa mu nsi yonna. Tweyanziza nnyo Katonda n'ensi yange. Since morning, it's now coming to has come to your level. Have you received any challenges concerning that? Don't get many challenges with the weather. It's usually with the PLE papers when it's a rain season, a heavy rain season, when you get challenges. At least for over the weekend, we were able to distribute the papers successfully, all the materials, without any challenges. However, this morning I have not heard of any, apart from what we've really had so far, unfortunately, are 2 accidents of our own staff. One got an accident on Friday, I think, as they were traveling. And another, as I was coming in, informed me she also got an accident in Sirong. This morning, we had cases of, I think it's a director who put a learner out of a line due to school fees balances. And we called them and appealed them, please let the learner go ahead and sit the examinations. Because as a board, you inform us by time of release. So we can withhold those results until they clear the school fees balances. So I want to make a special appeal to all heads of centers, to all directors. Kindly, let the candidates whom you've been having all this time, let them be able to write the examinations. And then at the end of it all, by time of release, just in case they have not cleared their school fees balances, then we can be able to withhold the results until they withhold the results, until they are able to clear their balances. But don't destroy them at this point in time when you've been having them all this time. And as long as somebody is registered, then they should be able to do their examinations. So we are making an appeal to heads of centers. Let the candidates write their examination papers as per the registration guidelines. Yes, please. Okay, ekisooka mu byonna twateekawo call center like nga bwagala last twali tukyayiga. Kati twateekawo call center ebadde eyamba amasomero throughout the year. Ebadde eyamba amasomero obayamba okubanga bayinza scores. Twabeeranga tusharinga ne online applications okubayamba okuyingiza mu abo abayinga tebasobola kukyekolera bajjanga waffe ku kitebe ne tubayamba ne tubayingirizaamu information eyo naye nga abasinga bali basobola okukyekolera. Batono nnyo abafunanga challenge % ne project is stand alone kati bakola kakati kya 8 ku buli 100. So njagala okukakasa eggwanga naffe ffenna nti abayizi bonna teri muyizi agenda kulemererwa kubeera graded kubanga talina scores za continuous assessment. Ziri ze twasessinga ku ssomero eza 20% kubanga mu nteekateeka eno eya curriculum empya singa omuyizi candidate aba talina scores obubonero bwa continuous assessment aba tajja kubeera graded. So kati okukyewala twakifuula nti kyekimu ku byetaagisa okusobola okuwandiisa abayizi. So abayizi bonna be twawandiisizza balina scores za continuous assessment. Submission ezaasembeyo zaaweddeko ng'ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omwenda neera bonna bafubye okuziteekayo abatalina kumaliriza kyabakkiriza nabo. So bw'obeera ng'oliayo ng'oli head of center batonna bakuteekayo scores z'abaana eza second term wa project work tukwegayiridde genda ku poto osobole okukola ojja kusobola okuba nga oziweereza. Yes, sir. Mpiji ssomero kyeri sinnaba kuliwulirako naye nga wakoze story kati gwe wakoze story gyotomanyi. Yeah, we can investigate
What I know, there is a case of Nachifuma as well that came in last night. Truly, we tried our level best. We were in a session with the ED and everybody throughout until close to midnight, trying to see how we could help these learners. But the school doesn't have a center number, so that was a challenge. It meant we had to go and identify a school with a center number and fix the learners, and this was in the night. Uneb examinations are time bound. If the paper begins at 9 o'clock, it begins at 9 o'clock. And there's a long procedure in preparation before we register the learners. So truly by last night, there was just no way we could register those learners. We did register learners until the Friday the 10th, actually Saturday, the 11th. We still accommodate all those who kept on coming in, the late entrance. We did accommodate them until, we could not do it anymore. So it's quite unfortunate because you see, once you've missed the first paper, you've missed it. You cannot be graded. So it will not make sense. They will just have to repeat. But it's quite unfortunate. And now we want to advise the parents, kindly get involved in the learning of your children. Get involved in their registration for the examinations. If you have a candidate, and now parents of PLE and USCE candidates, kindly get involved. Can you confirm that your child is registered? And so that we don't get to last moment when it's too late. Ask them for their index numbers. They must be having an index number. That's the number that you're going to use to confirm with your Uneb if the child has been registered. And as a board, we did announce, I think, on the 8th of August, that we are displaying registers of candidates at schools, and we did provide an SMS option. That's why you need to know the index number of the learner. You'd punch in the index number, send to 6600, and then confirm. Has the child been registered? Many people have been coming up, and we've been assisting them. Where head teachers have not submitted the monies, we're still helping them, whatever challenge it was. So really, I want to appeal to parents, please be involved in the learning and the assessment of your children. It is very critical, because if you come in last minute, we cannot be of much help. So that case of Ebyabasomesa, we are going to investigate, but I'm afraid we can't be of much help, because now already it's late, unfortunately. Twali twogeraganya n'abasomesa bano, twali tubateekateeka nga tubabriefinga, naffe kyatukangamu katuka tebagenda kujja, naye tuyamba ne bajja. Ne tukiriziganya nabo nti ebigezo bya Uneb tebiri part of the industrial action gye bakola ki gye balimu. Ffe ng'ekitongole tukolagana nabo bulungi, era bwe baba supervising ebigezo okuma ebigezo bino kiringa kya bwannakyewa, teguli mulimo gwe bakola buli ku mainstream. Bakikola nga kya bwannakyewa, naffe tubawo just akasiimo okutuyamba okukuma ebigezo bino mu nnaku zino entono. Abasinga bakola ennaku zibeera nga 5, tebakolera bbanga ddene nnyo. So ntukiziganya nabo nani batukakasa nti bagenda kukola ki, bagenda kukuuma ebigezo bino. Era ku makya ga leero wenzijjidde wano tusoose kusuuliza nkesi mu bifo ebisinga with our area supervisors. Batukakasa nti nno ba scouts gye bali ne ba invigilators gye bali, ate nga ne basomesa betukola ki, betukolagana nabo. So tulina obukakafu at least nti kweno level tetugenda kufunawo buzibu. Era twagala obbasaba, era twebazizza nnyo nga batuyambidde ddala. Twagala obbasaba nti ne ku level ya PL nga tutandise awamu ne siniya ey'omukaaga, tubasaba era babeere nga tukolaganira wamu. Naye nga tukkiriza nti nno tumanyi nti nno gavumenti ensonga zino eri zikwasaganya. Nakifuma baliyita Greenfield, yes, Greenfield. Creamfield Vocational SS. Creamfield Vocational SS. Yes, Nazwa. Circumcision impairment, oyinza okuba ng'ova wano ng'oli mulamu, God forbid, n'ofuluma n'otuukayo n'ofuna akabenje, ng'omukono tegusobola kuwandiika, kati nga bw'ogambye mwana n'afuna n'afenting oba n'akola ki. Abo nabo tubagattamu. Era tulekawo allowance y'abantu abo. Singa omuntu aba afunye obuzibu ku ssaawa ensembo teyakisuubira, abala balina endwadde nga bulijjo abeera mulamu, ne maybe because nga oba okutya oba okukola ki n'alemererwa. So tulekawo allowance eyo, tubawa 45 minutes, nga tubawa 45 minutes nga abalina circumcision impairment, then ne tubawa neki, ne tubawa ne bwabeera nga yota personnel, tukozesa omuntu ali okumpi, kubanga essaawa tesobola kufuna muntu. Kati nga ba senior 4 usually, singa omuntu ayagala muwandiikira, tufuna omwana ng'owa S2, ne tumugamba najja n'amuwandiika. Under supervision, kubanga tukiza nti wa S2, tasobola kubeera nga amanyi answers zone omwana wa senior 4. So abaako akyaba agenda okumuyamba. So yes, tuba considering abantu afaanaganako bwe batyo.
I've mixed now kati simanyi kigyesogedde mu luzungu abayizi yatukiwutegeddeko nti waliwo abayizi abalemereddwa okwewandiisa ku last minute olw'ensonga emu oba endala naye nga ng'ekitongole tukoze kyona kyona ekisoboka okuwandiisa abayizi infact paka olw'omukaaga lunaku z'omwezi nga 11 twali tukyawandiisa abayizi abo balete entrance tetukyagala nnyo tutataaganya naye tufuba okuba accommodatinga naye era ensonga kitugamba nti nno twakiteeka ne mu tteeka lyaffe nti abazadde n'abayizi bateekeddwa okukakasa nno beewandiisizza tubawa emyezi 2 ennaku 6 nentukiza ne tubaccommodatinga bangi badde bajja mu time eyo besanga tebeewandiisizza nebajja ne batugamba ne tubawandiisa naye kati twawulidde kati nga jjo waliwo oluntu yakubye lwaggulo nnyo somero nakifuma baatukubiddeko nga bagamba era badde bali ku poliisi nga bagamba waliwo somero lyalina abayizi 18 HM n'awandiisa abayizi 3 nasigala abayizi 15 nga tebeewandiisizza naye batutegeezezza ng'obudde bugenze so terina center number kati nga kijja kutwetaagisa kuwonya center number essaawa eyo nolwo procedures nyingi kati nga batalina center number tubona asikuwaza continuous assessment atusobola kubawandi gakyabadde nga yolide kyabadde ng'obudde bugenze atusobola kuwandiisa abayizi abo ono w'oluganda tugambye empigi nabo tugenda kubanoonyerezaako naye era tujja kusaba naffe abapoliisi batuyambeko ekindi baguddewo omusango abo ba heads of centers ne minister of education gatuyambako tugenda kukwata ba head teachers kuba etteeka lya Uneb libeera nga libakakatako teka ligamba nti omuntu yenna akumpanya misappropriating sente z'ekitongole kubanga n'abayizi bawandiisa basasula kati abakumpanyiza sente z'ekitongole sente za gavumenti bagenda bakwata baguleko omusango gwa naggomola bayinza okusiba either emyaka 10 oba emyaka 5 oba okuwa engasi ya miliyoni 2 oba miliyoni 4 awamu n'okusasula sente ezo naye ng'ekisinga obukulu kulaba nga abayizi bakola ebigezo so njagala okukubiriza bannaffe abazadde aba P7 n'abasinya ey'omukaaga omuti alinayo akabanga manya index number y'omwana wo jangu ku kitongole okonfaminge omwana yeewandisiza watandaba kwewandiisa kyalinayo akabanga akayinza okuyamba country